எங்க பிள்ளைங்க கனெக்ட் அங்க தெரியும். எல்லாம் முடிஞ்சதுல்ல? இப்ப என்ன இருக்கு? கோல்ட் வார் முடிஞ்சதா? மேம்போக்கா தெரிஞ்சுங்க, அவ்வளவு மேம்போக்கா தெரிஞ்சுங்க. இப்போ என்னன்னா, போஸ்ட் வார் பீரியட்ல, ஐ மீன் வேர்ல்டு வார் பீரியட்ல கேட்கறது கோல்டு வார், டீகலோனியலைசேஷன், நாம், இது 3 தான் கேட்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க படிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஜியோபொலிட்டிக்கல் ஆர்கிடெக்சர், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கான பேசிஸ் சில சமயம் இதுலயே கேட்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கோல்டு வார் that occurred from 1946. It can be approximated from 1946 to 1989. Okay. Cold War from 1946 to 1989. 1989 marks disintegration of Soviet Union. That means from Greek Civil War, ஒரு அடையாளங்க பார்த்தீங்கன்னா Greek Civil War to disintegration of Soviet Union. It's called as a Cold War. Why it is called as a Cold War? Because of being a candid war or clandestine conflict. வெளியில சொல்லாம ஒரு secret of clandestine conflict in all the institutions of human life, in all the domains of socio-economic life. All the domains of the socio-economic life. It was an indirect war, but held in all the spheres of the national life. Indirect war in all the spheres of the national life, ranging from lobbying to treaties to regional conflict. It's called as the Cold War. What are the reasons for the Cold War? Reasons. What are the reasons for the Cold War? Cold War occurred because of, the reason is the difference of opinion and the conflict within the Allied camp. A conflict or difference of opinion within
within the allied camp, within allied, that means within the within the allied camp, between, especially between Soviet Union and the Western nations. Okay, that was started even in 1945. Even before the end of the Second World War, the difference of opinion started, especially the Second World War. The difference of opinion started over the Greek question and others. Then second one is containment of communism. Containment of communism. Containment of communism in the containment of spread of communism after the Second World War. That was the then it led to the emergence of new balance of powers. The new balance of powers, because the new balance of powers that is different from the traditional, determined by the non-European powers. A new balance of powers determined by the non-European power centers, non-European superpowers. That means USA and Soviet Union. Non-European superpowers, USA and the Soviet Union. Okay. Then why the conflict occurred? Not directly, because of availability of the theaters. வெளியில கிரவுண்ட் இருந்தா வெளியில போய் ஆடுவாங்க, இல்லைன்னா தெருவுலயே தான் ஆடுவாங்க பசங்க. So on the availability of theaters, that means the emergence of third world countries, the emergence of the third world countries became a testing theaters of the Cold War. இவங்க வெப்பன்ஸை டெஸ்ட் பண்றது, இவங்க மிலிட்டரியை டெஸ்ட் பண்றது of the Cold War. டெஸ்டிங்லயே வார் நடந்தது. உதாரணமா ஆப்கன் கிரைசிஸ் என்னன்னா, ஒரு இது ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ரெஜிம் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை பிரசிடென்ட் நஜீப், கம்யூனிஸ்ட் ரெஜிம். அங்க கம்யூனிசம் வந்துச்சுன்னு யுஎஸ் சிஏஏ ஆர்கனைஸ்ட் முஜாஹிதீன்ஸ், இஸ்லாமிக் கொரில்லாஸ். ஓகே. Then the communist regime came in support with the Soviet Union. Soviet forces உள்ள வந்துச்சு, இது காபுல். So full of Soviet forces, காபுல், கந்தஹார். அப்போ சோவியத் ஃபோர்ஸஸ், குறிப்பா சோவியத் ஏர்ஃபோர்ஸ், ஹெலிகாப்டர்ஸ், flights in the communist guerrillas, merciless, Islamic guerrillas, Mujahideen's merciless bombardments. Okay. அந்த முஜாஹிதீன்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பேஸ் தான் பாகிஸ்தான். அதனால தான் யூஎஸ் பாகிஸ்தானுக்கு ரொம்ப பாண்டிங் ஏற்படும். பாகிஸ்தான் அதை வச்சு, அந்த லிவரேஜை வச்சு பாகிஸ்தான் F-16 இதெல்லாம் வாங்கிடுச்சு. பாகிஸ்தானுக்கு எய்ம் வந்து டு ஹாவ் எ கன்வென்ஷனல் superiority, dominance over India. ஓகே. ஏர்ஃபோர்ஸ் மொத்தம் ஸ்ட்ராங்கா வச்சுன்னு இந்தியாவை அடிச்சிடலாம், காஷ்மீரை பிடிங்கிடலான்ற ஒரு எண்ணம் பாகிஸ்தான். அப்புறமா அந்த முஜாஹிதீன்ஸ் இந்தியா பக்கம் திருப்பி, முஜாஹிதீன்ஸ் வச்சு பாகிஸ்தான்ல டெரர் அசட்ஸ் இந்தியாவுக்கு எதிராக உருவாக்கலான்னு பெரிய லாங் டேர்ம் பிளான் ஜியாவுல்லா கண்டு ஒரு பாகிஸ்தான் பிரசிடென்ட், ஆப்ரேஷன் ஆக்டோபஸ் அன்ட்டு ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான் கொண்டு வந்தோம். முஜாஹிதீன்ஸ் அனுப்பணும், அப்புறமா கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம், அம்மா பஞ்சாப்ல தூண்டணும், காஷ்மீர்ல இண்டிஜினியஸ் ஆளுங்களை தூண்டணும். அந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா டெரர் பேசஸ், ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் உருவாக்கணும், லாங் டேர்ம் ஜியாவுல்லாக்.
இது காரணமே வந்து ஆப்கன். சோவியட் பார்த்து ஹெலிகாப்டர்ல வர்றது எக்கச்சக்கமா இந்த கொரில்லாஸ் அப்புறமா வில்லேஜஸ் மேலெல்லாம் குண்டு போட்டுரும் சோவியத் ஃபிளைட்ஸ். அப்போ யூஎஸ்ல ஒரு டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஆச்சு. ஸ்டிங்லர் ஹீட் சென்சார் மிஷின். ஸ்டிங்லர் என்ன விசேஷம்னா ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைல்ஸ் ஹேண்ட் ஆபரேட்டட் டெக்னாலஜி. என்னன்னா வீடியோ கேமராஸ் வந்து மிசைல் கைடன்ஸ் சிஸ்டமாக யூஸ் பண்ணாங்க. ரிமோட் மிசைல ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு வீடியோ கேமரா, அப்போ அந்த காலத்துல கல்யாணத்துலலாம் வீடியோ கேமரா பெருசா வச்சுருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேமரா எடுத்து அந்த ஃப்ளைட்டை லாக் பண்ணிட்டாங்க. சென்சாருக்கு லாக் ஆகிடும். ஃப்ளைட்டினுடைய எக்ஸாஸ்ட் ஹீட் இருக்கும்ல, அது சென்சாருக்கு லாக் ஆகிடும். லாக் ஆகிடுன்னா ப்ரெஸ் பண்ண மிசைல் கிளம்பி போய் ஆட்சி. அதை எடுத்து கொடுத்தாங்க. இது யாருக்கு? முஜாஹிதுக்கு எக்கச்சக்கமா கொடுத்தாங்க. யாருன்னா அந்த டெஸ்ட் ஸ்டிங்லர் அங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க. சோவியத் ஏர்ஃபோர்ஸ் காலி. சோவியத் ஏர்ஃபோர்ஸ் காலியான உடனே கிரவுண்ட்ஸ்ல அவங்களை எதிர்த்து சண்டை போடுறது கஷ்டம். தே ஆர் பேட்டில் ஆர்டன்ட். சோவியத் ட்ரூப்ஸ்க்கு அது பரிச்சயம் இல்லை. ஓகே, ஸோ அங்கே சோவியத் யூனியன்லேயும் பல பிரச்சனைங்க. ஒரு லாஸ் மென் அண்ட் மெட்டீரியல், எக்கச்சக்க ஃப்ளைட்ஸ் லாஸ், மென் அண்ட் மெட்டீரியல் லாஸ். சோவியத் எக்கானமி கொலாப்ஸ். ஒரே அங்கே பிரச்சனை. கோபச்சேவ் அவர் வந்து அதையும் பார்த்துடலாம். கோபச்சேவ் வந்து போதும் விட்ரா பண்ணுவார். இது ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து விட்ரா ஆனோன்னா அந்த மிச்சம் மிசைல்ஸ் நின்று போச்சுல்ல, அந்த மிச்சம் மிசைல்ஸ் நின்று போயிட்டு அதை வச்சு உருவானது தான் அல்-கொய்தா. ஓகே, மிச்சம் மிசைல் நின்று போச்சு, ஆளுங்களுக்கு வேலை இல்லாம போச்சு, அந்த டெரரிஸ்டுகள்லாம் வேலை இல்லை. அதுக்கு மேல அதனா அல்-கொய்தா. இப்போ சோவியத்ன்றது தரையில இருந்து போன பிறகு யார் இருக்கா? அமெரிக்கா. அதனால அமெரிக்கா. ஸோ இப்படி ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்படி இதெல்லாம் தேர்ட் வேர்ல்டு. இதெல்லாம் எங்க ஆரம்பிச்சது பிரச்சனைங்க? தேர்ட் வேர்ல்டுல ஆரம்பிச்சு தேர்ட் வேர்ல்டுலயே நடந்தது. ஸோ இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ். தென் தி origin of Cold War. இந்த டிஃபரன்ஸ் அவுட்ரைட்டா வெளியில வந்தது கிரீக் சிவில் வார். Greek Civil War of 1946. Greek Civil War between Athens government, a democratic government, Athens government versus communist guerrillas. Athens government versus the communist guerrillas. வார் முடிஞ்ச பிறகு சோவியத் யூனியன் எங்கெல்லாம் இருந்ததோ, சோவியத் ஃபோர்ஸஸ் எங்கெல்லாம் இருந்ததோ, ஈஸ்ட் யூரோப்பியன் ஏரியால எங்கெல்லாம் இருந்ததோ சோவியத் ஃபோர்ஸஸ், அங்கெல்லாம் வந்து கம்யூனிஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு அவங்க வந்து உள்நாட்டு கலகம் பண்ணுவாங்க. ரெபலியன்ஸ் பண்ண உடனே கம்யூனிஸ்ட் ரெஜிம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும். இது வழக்கமா போச்சு. புரியுதா? ஈஸ்ட் யூரோப் எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி கிரீஸ்ல பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. கிரீஸ்ல உடனே என்ன ஆச்சுன்னா சோவியத் சப்போர்ட்டோட இது யூகே வெஸ்டர்ன் சப்போர்ட் டு த ஏதென்ஸ் கவர்மெண்ட். this exposed the conflict is no more secretive and it is conflict in open air between Soviet Union and the West. நேரடியா கான்ஃப்ளிக்ட் ஆயிடுச்சு. The UK Prime Minister Churchill warned Soviet during the Greek Civil War. In the conflict, அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு.
The conflict, this open conflict further exasperated over the question of Germany and the reparations. Second World War, Germany தோத்துச்சுல்ல, occupation of Germany and war nasted reparations. This conflict became open between the German on the question of German reparations, Germany's reparation between Soviet Union and the West. Soviet Union demanded immediate reparations. புரியுதா? Immediate reparations. ஆனா reparations தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ரெப்பரேஷன்ஸ் தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கே காரணம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்னுடைய நஷ்டஈடு ரெப்பரேஷன்ஸ் தான் கிரேட் டிப்ரெஷன் நடந்ததுக்கும் காரணம். So West denied the Soviet demand. Soviet Union உடனடியா involved in translocating German industrial complexes to Soviet Union. Germany தான் first mastered the rocket technology. உடனே சோவியத் அந்த ராக்கெட்ஸ் அந்த டெக்னாலஜி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் புடிச்சுன்னு போயிட்டாங்க. ஜெர்மனி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு மாஸ்டர் சப்மரைன். உடனே சோவியத் எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. ஸோ டிரான்ஸ்லோகேட்டிங் தி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இமிடியட் that resulted in conflict, which led to அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஒரு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டது. That is Soviet blockade on Allied supply in Berlin. Soviet blockade on the Allied supply. ஓப்பனா வந்துச்சு சண்டை. ஸோ இது அலைடுனுடைய மிலிட்ரி சப்ளை சோவியத் சூழ்ந்துனா வர முடியாம. That led to Great Berlin airlift. Great Berlin airlift called as Operation Whittle. Great Berlin airlift of 1946. ஓகே, நீ தரையில தானே சூழ்ந்துருவ, எங்களால் சப்ளை தர முடியும்ட்டு ஜெர்மனி பிளெயின் ஜெர்மனி மோரோவர். ஸோ ஏர்ஃபோர்ஸ்லேயே வந்து சப்ளை பண்ணோம். இந்த பெர்லின் ஏர்லிஃப்ட் வந்து ரெண்டு விஷயங்களை காட்டுச்சு. ஒன்று ஓப்பன் வார். ஆனா வார் ஓப்பனா சண்டை போடாம இப்படியும் சண்டை போடலாம், புரியுதா? மக் ஃபைட் இப்படியும் சண்டை போடலான்னு காட்டுச்சு. அதனாலதான் கோல்டு வார், புரியுதா? டைரக்டா மிலிட்ரிங்க போட்டு சண்டை போடாம இந்த மாதிரி வேலைங்கள்லாம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சண்டை போட்டு கோல்டு வார் எல்லாத்தையும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஜெயிக்கிறது ஒரு கோல்டு வார். இப்போ சோவியத் டீம் யூஎஸ்ஏ ஜெயிச்சதுன்னா அவங்க ஒரு வார்ல ஜெயிச்ச மாதிரி. அதே தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இப்போ வார்ல ஜெயிச்ச மாதிரி. ரேரா தான் டைரக்டா மோதுவாங்க. இது இவங்க வந்து ஒரு படம், இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஜேம்ஸ் பாண்ட் படங்கள் எடுப்பாங்க. ஹாலிவுட் படங்கள்லாம் அந்த காலத்துல கோல்டு வார் படங்கள். மூன்ரேக்கர்ன்ற ஒரு படம், த ஸ்பை ஹூ லவ்ட் மீ, மூன்ரேக்கர், டாக்டர் நோ, இதெல்லாம் ஜேம்ஸ் பாண்ட் வந்து நேட்டோ MI6 யூகேனுடைய இது என்னது ஏஜென்ட், 007 அவர். யூகேக்கு வந்து MI6க்கு வந்து பல ஏஜென்ட்டுங்க. 001ல இருந்து வருவாங்க. 007 ஃபீல்டு ஏஜென்ட். அவர் வந்து கொன்னுடலாம் யாருன்னா, லைசன்ஸ் டு கில், அதான் அதுல வருவாங்க. அது வந்து கோல்டு வார் படம். எல்லாமே சோவியத்து தான் வில்லனா காட்டுவாங்க. அதுவும் இந்த ஒரு படம், இந்த ஸ்பை ஹூ லவ்ட் மீ, அந்த படத்துல வந்து சோவியத் பிளாக வந்து ஒரு பொம்பளை ஹீல்ஸ் செருப்பாளி அடிக்கும், அப்படியே காட்டுவான். இதுல இது காட்டும்போது ஹீல்ஸ் வரணும். அப்போ சோவியத் அவங்க பார்ப்பாங்க, அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா? அவங்க வந்து இது எடுத்தாங்க, கார்ட்டூன், சின்ன பசங்க எல்லாம் கவர் பண்ண, தேர்ட் வேர்ல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க இது நீங்க பார்ப்பீங்க. இது
யூ ஜஸ்ட் வெயிட் ரேபிட் அன்ட்டு ஒரு கார்ட்டூன். டாம் அண்ட் ஜெர்ரி மாதிரி. டாம் அண்ட் ஜெர்ரி வந்து ஹாலிவுட். ஓகே, இவங்க இது சோவியட் இது வந்து யூ ஜஸ்ட் வெயிட் ரேபிட். ஜஸ்ட் வெயிட் ரேபிட்ல வந்து ரேபிட் வந்து தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ். ஓகே, இந்த ஃபாக்ஸ் வந்து அங்கிள் சாம். யாரு? அமெரிக்கா. அமெரிக்கா வந்து ஃபாக்ஸ் எப்பவுமே ரேபிட்டை சாப்பிட்றதுக்கு வரும். பியர் வந்து சோவியட். சோவியத்தோட நேஷனல் சிம்பிள் பியர்ல. பியர் வந்து போலீஸா வந்து ஃபாக்ஸ் ஆட்சி தோர்த்து. இப்படி இவங்க படம் எடுத்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கோல்டு வார் பாலிடிக்ஸ். ஸ்புட்னிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேட்டலைட். ஸ்புட்னிக் சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்ட்டு தான் அப்போலோ 11. ஸ்புட்னிக் சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னு உடனே அமெரிக்காவில் பிரசிடென்ட்டுக்கு பயங்கர ப்ரெஷர். ஜான் எஃப் கென்னடி, நான் வந்து அவன் தான் அங்கே விடுறது, நான் வந்து நம்ம அமெரிக்கன்ஸை நிலவில் கால் பதிய வைப்பேன்ட்டு எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சார். எலெக்ஷன்ல அந்த காம்படிஷன் சொல்றேன், அந்த கோல்டு வார் காம்படிஷன் எப்படி ஜனங்களும் கூட சேர்ந்துக்கின்னு, இப்போ எப்படி இந்தியா பாகிஸ்தான் ஜனங்க, இப்போ ஒரு இந்தியாக்காரன் 4 பாகிஸ்தான்காரங்கிட்ட மாட்டினா சாவடிச்சிடுவாங்க. எங்கேயாவது ஒரு இருட்டில் மாட்டினாங்கன்னு வச்சிங்கன்னா 4 பாகிஸ்தான்காரங்கிட்ட சாவடிச்சிடுவாங்க. அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்காரன் இந்தியன்ஸ் கிட்ட மாட்டிங்கன்னா இது பாகிஸ்தான் கொடியெல்லாம் வச்சுன்னா இவங்க சாவடி மாட்டாங்க, ஆனால் தர்மடி அடிச்சிடுவாங்க. இல்ல, இது உண்மை. ஏன்னா இது கோல்டு வார் அனிமாசிட்டியினுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இந்த கிரேட் பெர்லின் ஏர்லிஃப்ட் வந்து ஒரு டெமோ. வார வந்து நவீன யுகத்துல இப்படியும் சண்டை போடலாம். ஏன்னா நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி, நியூக்ளியர் வந்துடுச்சு. என்ன பயப்படணும். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் ஒன்றும் நேராக சண்டை போடல, இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுறோம். ஸோ இது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இதாச்சு. கோல்டு வார் occurred in 2 stages. 2 ஸ்டேஜில் நடந்தது கோல்டு வார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து 1946 இருந்து 1962 இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கோல்டு வார். 1946 இருந்து 1962 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கோல்டு வார் வந்து it occurred a conflict in the crisis. இவனுக்கு எங்கேயுமே நேரா சண்டை போடல, இவனுக்கு எங்கேயுமே நேரா சண்டை போட்டு சாவல. எல்லாம் வந்து தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ்ல தான் செத்தாங்க. It occurred in the conflict in the form of the crisis. One is Suez crisis, then Palestinian crisis, then Congo crisis, Suez crisis, Palestinian crisis, Congo crisis, ரொம்ப crisis. Okay, Korean crisis, ஓகே. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து Suez crisis that are associated with the question of Suez Canal. Suez crisis of 1956 associated with the question of the Suez Canal, control of the Suez Canal by Egypt. It is associated with the Egypt, in which the Suez Canal was a joint investment. It was a joint investment of Egypt, joint investment of Egypt, France and England. Egypt, France and England. Okay. The problem of Suez Canal came into course because of
the announcement of nationalization of the Suez Canal. Nationalization of Suez Canal by Abdul Nasser. By Abdul Nasser, the president of Egypt. Abdul Nasser demanded a loan from the World Bank, loan to construct Aswan Dam. Aswan Dam, Egypt, பெரிய டேம். அதை கட்டுறதுக்கு லோன் கேட்டாங்க. இந்த வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, அப்துல் நாசர் as the Egypt is aligned with Soviet Union, it declined the loan. It declined the loan. That made Abdul Nasser to nationalize the Suez Canal and demanded fee for the entry and exit of any ship through the Suez Canal. Okay, இது ஈஜிப்டுக்கு தான் சொந்தம். ஈஜிப்டு தான் அவனுங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவங்களும் போட்டிருக்காங்களா. ஸோ தட் லெட் டு ஆக்குபேஷன் ஆஃப் த Suez Canal. Occupation of the Suez Canal by a joint invasion of England, France. இவங்க ரெண்டு பேர் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, கூட இஸ்ரேல் சேர்ந்துச்சு. இஸ்ரேல் joint invasion of England, France and Israel. That resulted in Suez crisis. That led to the Suez crisis. Suez crisis highlighted one important, that was resolved by the UN intervention. Suez crisis is very significant. Suez crisis was very significant because it highlighted the question of the freedom of sea lanes, the freedom of sea lanes and the trade lines. இன்னைக்கு அதே தான் இன்னைக்கு Gulf of Hormuz. Okay, freedom of sea lanes and the trade lines. Trade lines became the question, that is the international rights, right of the nation over the control on Hormuz of Iran versus right of international trade, right of the international trade. That it highlighted the question. It approved that the Suez Canal came out with the approval or the authorization of the Egyptian ownership of the Suez Canal, authorization of the Egyptian ownership, but the free trade movements, but should allow the free trade movements. So the same thing to be applied to the Hormuz, same philosophy to be applied to the Hormuz. Suez Canal is the first and the last occasion in which the US and the Soviet Union were against to the West. US and the Soviet Union for the first time came with the same policy stand, a unified policy stand. Suez Canal, the Suez crisis highlighted another important thing, the difference between US and Europe. US and European policies international. இன்னைக்கு அதே மாதிரி US கூப்பிடுது இல்ல நேட்டோல, டிஃபரன்ஸ் வித்தின் த நேட்டோ. இந்த ஈரான் கூட நீங்க ஏன் வரமாட்டீங்க, ட்ரம்ப் திட்டுறாரு யூரோப்ப, ஈரான் நீங்களும் ஏன் அடிக்க வரமாட்டீங்க அன்ட்டு கேக்குது, உங்களுக்காக தானே சண்டை போடுறோம், நீங்க ஏன் வரமாட்டீங்க. டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் சுவிஸ் கிரைசிஸ்ல அது ஹைலைட் ஆயிடுச்சு. சுவிஸ் கிரைசிஸ் இன்னதான் இவங்க ஒன்னா நம்மலாம் ஒண்ணுன்னு படம் எடுத்தாலும் எதெல்லாம் பண்ணாலும் சண்டைன்னும் போது ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற எண்ணங்க இருக்குன்றது ஹைலைட் ஆச்சு. அண்ட் Suez crisis highlighted the third world solidarity. நம்மளாம் ஒன்னா இல்லைன்னா இவனுங்க நம்மள இந்த மாதிரி வந்து புடிச்சிடுவானுங்க
under our biome, third world. That led to the formation of NAM later. Okay, later. First NAM preparatory summit on the Cairoல நடந்தது. எது? ஈஜிப்ட் தான் ஈஜிப்ட் ஒரு மொபிலைஸ் பண்ணிச்சு எல்லா தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸையும். அப்போ நம்ம ஒன்றா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு பின்னாடி பிரச்சனைங்கன்ட்டு. தட் இஸ் தி சுவிஸ் கிரைசிஸ். ஆமாம், ரைட்ஸ் ஆஃப் நேஷன், nationalization of the Egypt is accepted, but Egyptian national rights, that is to be follow international standards. That means exclusive economic zone, territorial waters, exclusive international standards, and should allow free trade, trade of cargo. அதே தான் இதுக்கும் அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே, ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எத்திக்ஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் highlighted in the Suez crisis. It highlighted the balance between international trade necessities and the national rights, national sovereignty. Okay, national sovereignty. This is the Suez crisis. முக்கியமான crisis. Crisis பார்த்தீங்கன்னா then Palestinian crisis. ஒரு ஐடியா சொல்லுங்களேன், Palestinian crisis என்ன crisis? நீ சொல்லுமா, என்ன Palestinian crisis? Palestinian crisis. Any idea of the Palestinian crisis? After the formation of Israel, Palestinian existential Palestinian and supported by the other started the war on Israel, which is supported by the West. சரி, நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பாலஸ்டீனியன் கிரைசிஸ் அண்ணாவே 1945 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே, 1945 இருந்து பாலஸ்டீனியன் கிரைசிஸ் கோஸ் இன் டெப்த் to the ancient world. Depth to the ancient world. There is no Palestine in any of the references in Bible or Quran or any hadith. எதுலேயும் பாலஸ்டீன், ஆனால் இஸ்ரேலில் இருக்கு. பைபிளினுடைய பழைய ஏற்பாடு ஜூடியா, பழைய ஏற்பாடு, இஸ்ரேல். Palestine is a land of indigenous habitat of Jews. Indigenous habitat of the Jews. Islam எப்போ வந்தது? Islam 7th century. That means Jesus born 7 centuries before Islam. Jesus born in Bethlehem, Palestine, so-called Palestine. Okay, Jesus was a Jew. Jesus himself was a Jew. அவங்க தான் பூர்வ குடிகள். Indigenous, that means indigenousness of the Palestinian question is not exclusive of Muslim Arab Palestinians. It is not exclusive of the ethnic Palestinian community, but also of Israeli Jews. Okay, Israeli Jews. முதல்ல அவங்க இருந்தாங்க. And that Judea was conquered by Romans. Then it was conquered by the Christian civilization, Rome. Then after Rome, by that the Jews were decimated there. And the Jews, then finally it was conquered by Ottoman sultans. Then came Arab settlements. Ottoman sultans, along with that, Arab settlements, and transferred the ethnic color of the Palestine into Palestine of Arab. Then it was after the First World War.
the World War of First and Second, Jews were severely persecuted, in which Jews, where the Western leadership considered some privileges to the Jews, compensation. அப்போ ஜூஷ் கம்யூனிட்டி கேட்டாங்க, ஒன்று இந்த டெசர்ட்டை உங்களுடைய பூர்வ குடின்னு சொல்றீங்கல்ல, இதை எடுத்துக்கோ, ஒரு இடம் தரோம், எடுத்துக்கோ. இப்போ ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் வச்சுக்கோ, பெரிய ஃபுட்பால் கிரவுண்ட், ஓகே, ஒரு பெரிய மிடில் ஈஸ்ட் ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்டை வச்சு அதுல வந்து ஒரு சூட்கேஸ், ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ல ஒரு சூட்கேஸ் வச்சா எவ்வளோ இடம் பிடிக்கும்? ஒரு பர்சன்டேஜ் சூட்கேஸ், ஒரு சூட்கேஸை ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ல வச்சுட்டோம்னு வச்சுங்க, எத்தனை பர்சன்ட் பிடிக்கும்? லெஸ் தென் 1. அவள் தான் இஸ்ரேல் மிடில் ஈஸ்ட்ல இஸ்ரேல் என்ற சொல்ல நிலப்பரப்பு என்னது? ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ல ஒரு சூட்கேஸ் வச்சா எவ்வளோ ஆகும்? ஒரு ஃபுட்பால் இருந்தா எவ்வளோ ஆகும்? அவ்வளவுதான் இஸ்ரேலினுடைய நிலப்பரப்பு. மிடில் ஈஸ்ட விட்டு கொடுத்துட்டு போலாம், என்ன கேட்டான், விட்டு கொடுத்துட்டு போலாம். ஆனா ஜிகாதிஸ் விட மாட்டாங்க. பாலஸ்தீன் கிரைஸ் அப்போ கேட்டாங்க, ஆல்டர்னேட் சாய்ஸ். அர்ஜென்டினா, சவுத் அமெரிக்கால பெரிய ட்ராக்ட் ஆஃப் நேஷன் உங்களுக்கு தரோம், ஒண்ணு அதை எடுத்துக்கோ, யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. இல்ல இந்த பாலஸ்தீன், இந்த இஸ்ரேல், இந்த ஜூடியா, உங்களுடைய பழைய ஜூடியா, இதை எடுத்துக்கோ. ஆனா அவங்க எதுவுமே இல்லாட்டி கூட எங்களுடைய வரலாறு, எங்களுடைய ஆன்மீகம் எல்லாம் இங்கதான் இருக்கு, இதுதான் வேணும். ஸோ பால்ஃபர் டிக்ளரேஷன் of 1945. Balfour, it was the British Prime Minister. It was based on Allied Declaration of 1945 of yielding a land for the state of Israel, leading a land for the state of Israel, which is followed with a movement. Movement என்னன்னா, immediately the Israeli leadership, Jewish leaders persuaded the Jewish community existing throughout the world. Jewish community உலகம் ஃபுல்லா அவங்க தேசம் இல்லாம போனாங்க. எப்போ? 1000 வருஷம். அவங்க வீட்டு பூஜை, அவங்க வீட்டினுடைய ப்ரேயர் ஹால்ல இஸ்ரேல்ன்ட்டு ஒன்று இதை வச்சுட்டு கும்பிடும், மற்றபடி லேண்டே எல்லாம் ஒரு நாள் நம்ம அடைவோம். ஸோ இம்மீடியட்லி they persuaded the Jewish community throughout the world to migrate towards the land of Israel, called as Zionist movement. When the Zionist movement became aggressive, which leads to a conflict with the ethnic community of Palestinians, that erupted the crisis. In 1946. Immediately, it was the war. So the reason for the Palestinian crisis, one is Zionist movement, Zionism, and it was the competition for the land. One was the competition for the land and resources, land and the water resources. Competition for the land and the water resources. Second reason is the question of Jerusalem. Who to control Jerusalem? Who to control the Jerusalem? Jerusalem was
the sacred center, especially the Al-Aqsa Mosque, Al-Aqsa Mosque, Al-Aqsa. Jerusalem was the sacred center of the Jews, Christians, because Jesus born in Bethlehem, a place in Jerusalem. Christian, and also Muslims. They considered a mosque there from which Prophet has gone to Yemen. Prophet, ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு கனவு வந்தது. ஒரு கனவு. அங்கிருந்து ஜோர்டான், கனவுலேயே அங்கிருந்து ஜோர்டான் வந்து, ஜோர்டான் ஜெருசலம்ல கும்பிட்டுட்டு, அங்கிருந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு, திருப்பி வந்து இது. So it's a belief. It's a belief. So it was a contention on the control of Jerusalem. So that led to the Palestinian crisis. Palestinian crisis became a Cold War theater, where the Palestinian crisis resulted, that led to formation of Arab military league, the Arab military league against Israel. The Arab military league, nearly 7 nations, sutti Arab nations, Jordan, Syria, Lebanon, Egypt, formed a joint league that led to war. That led to the war in 1960s as the 6 years war. 6 days war. 6 days war in 1961, in which Israel destroyed the Arab forces. Israel destroyed the Arab forces and occupied new territories, that is Golanites and Sinai Peninsula. Golanites and the Sinai Peninsula. That became a new center, a new causes for the Palestinian crisis. Okay, Palestinian crisis is associated with the UN mediations. Associated with the UN intervention. UN mediatory கொண்டுட்டாங்க. Okay, UN led to arms race. That resulted in formation of PLO, Palestinian Liberation Organization. Then it continued. That is the highlights of the Palestinian crisis. Palestinian crisis importance here is, it is a Middle Eastern fault line, a geopolitical fault line that may trigger the regional crisis. Trigger the regional crisis. That is the Palestinian crisis. Okay, இதெல்லாம் வந்து first phase. In the first phase, from the first phase, it led to second phase of the Cold War that was started in 1961, called as Cuban crisis. Cuban crisis called as Bay of Pigs crisis. Bay of Pigs crisis. Cuban crisis is associated with the US blockade, US naval blockade on the Soviet shipments. US naval blockade on Soviet shipments of missiles to Cuba. US blockade of Soviet shipment of missiles to Cuba, targeting. So the Soviet Union sent some missiles to Cuba, to position in Cuba, targeting US cities. That was blockaded.
So Cuban crisis was the first occasion of direct conflict between US and the Soviet Union, first time. And it was resolved. It was resolved by the highest standards of statesmanship of President Kennedy, and Khrushchev, Kennedy and the Khrushchev. So it was the Bay of Pigs crisis highlighted one important one, that was constructive engagement. Constructive engagement instead of military conflict, okay, strategic conflict, constructive engagement with the adversaries. That led to second phase of Cold War. In the second phase of Cold War was known for relaxed pace. Sandalal, update diluted Cold War. From 1961 to 1989, it was the second phase of Cold War. Second phase of Cold War, a relaxed phase in which the important one is the Vietnam crisis. Vietnam crisis was started from 1945 itself. From 1945, Vietnam crisis occurred in two phases. One is the French phase. Vietnam was actually the part of Indochina. Vietnam, Laos, Cambodia. It was the Second World War made the French to evacuate Vietnam. But the Japanese surrender after the Second World War, French attempt to reconquer Vietnam. From 1945 to 66, it was French phase, in which France was badly defeated by the Vietnamese forces. Then, when France evacuated, US replaced France. US considered that Vietnam became a place for the communists. So US replaced the France. That led to US base, especially with the event Tonkin Bay event, in which the US personnels were killed by the Vietnamese guerrillas. The Vietnamese crisis was led by Ho Chi Minh with the Viet Cong. Who organized the post-war guerrilla warfare against the US. Out of scratch, Ho Chi Minh organized the army that defeated France, US, and later China. 3 superpowers were defeated. It was the Ho Chi Minh and Vietnam. Vietnam during the period of President Nixon, Lyndon Johnson, President Nixon and President Nixon, it became a very aggressive. In 1974, where the Paris Treaty agreed the evacuation of the US and the referendum with the international supervision, which led to evacuation of the US was followed by integration of North and the South Vietnam. That ended the Vietnamese crisis. The importance here
Vietnamese crisis is significant because Vietnamese crisis highlighted the doctrine of asymmetric warfare. Doctrine of asymmetric warfare. Asymmetric warfare, in which a great military powers can be destroyed, can be defeated. இப்போ யூஎஸ்க்கு வெப்பன்ஸ் கம்மியாயிடுச்சான். யூஎஸ்க்கு ஈரானை எதிர்த்து மிசைல்ஸ் எல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு. Less than half are attending. ஆஃப் ஆயிடுச்சா? Half ஆயிடுச்சு. Again, the missile to counter drones and other, it's too costly to UPSC. அது மிசைல்ஸ் ஆகும். ஒன்னொன்னு $10 லட்சம், $20 லட்சம் கம்மியாயிடுச்சு. ஈரான் எக்கச்சக்கமா கூச்சி வச்சிருக்கோம் ஈரான். ஸோ இப்போ நல்லதும் நடக்கலாம், கெட்டதும் நடக்கலாம். மிசைல் கம்மியாயிடுச்சுன்ட்டு ஒரு பெரிய பாம்பு, டிஸ்ட்ரக்டிவ் பாம்ப்ஸ் கூட போடலாம். ஈரானுடைய கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் காலி பண்ணிடலாம். இப்போ ஒத்துவரில் நான் காலி பண்ணிடலாம், அதுதான் முடிய போது போல, காலி பண்ணிடலான்னு போடலாம். இல்லை ஆட்டோ பாம்பு கூட போட்டுடலாம். வேற வழி இல்லை, கடைசி பாம்பு தான் இருக்குதுன்ட்டு எடுத்துட்டு வந்து போட்டாலும் போட்டுடலாம். அப்படி இல்லை நேட்டோ எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஈரான், அப்போ கூட ஈரான் அடங்க மாட்டோம்னு தான் சொல்லுது. ஓகே, ஈரான் நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம்ட்டு அவங்க ஏதோ மலை ஓரத்தில், டெசர்ட் ஓரத்தில் இருந்தெல்லாம் பொந்து புத்துல இருந்தெல்லாம் மிசைல் கலந்து வருது. ஓகே, அதை கண்டுபிடிக்க முடியல இவங்களால. ட்ரோன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக வச்சிருக்கோம். அப்புறமா 10 பைசா சம்பளம் வாங்காம சண்டை போறதுக்கு ரொம்ப பேர் இருக்காங்க. ஓகே, அதனால இது ஸோ அதான் டாக்ட்ரின் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் வார்ஃபேர். சண்டை போட்டுட்டே இருந்தாங்கன்னா பெரிய பவரும் வந்து டயர்ட் ஆயிடும். வியட்நாம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஎஸ் வந்து டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. யூஎஸ் அதனால யூஎஸ் வந்து B-52 அங்கதான் யூஸ் பண்ணோம். B-52 பாம்ப்ஸ் இருக்குல்ல, அங்கதான் யூஸ் பண்ணோம். வியட்நாம்ல ரொம்ப எஃபெக்டிவ். ஈரான்ல போட்டு வேஸ்ட். ஈரான்ல போட்டா எங்க போடணும்? B-52ல ஆரஞ்சு வார்ஃபேர், ஆரஞ்சு வார்ஃபேர். இது ஆரஞ்சு வார்ஃபேர், தட் மீன்ஸ் வாஸ்ட் டிவாஸ்டேஷன். ஆரஞ்சு வார்ஃபேர் ஒரு நேபாம்ஸ், நெருப்பு தார ஸ்பீச் அடிக்கும். நெருப்பு இது சிட்டிஸ்ல ஜனங்க மேலாம் நெருப்பு. அப்புறமா அந்த பாம்பு போட்டா சாயில் எல்லாம் நியூட்ரிஷன் போயிடும். வியட்நாமீஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டனல் வார்ஃபேர் கொண்டு வந்தாங்க, டனல்ஸ். அதனால அந்த டனல் பேசிங் வார். ஈரான்ல வந்து சாயில் போனா என்ன ஆகல, ஈரான்ல ஒன்றும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணல, சாயில் பண்ண. அதனால ஆரஞ்ச் வார்ஃபேர், டாக்ட்ரின் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் வார்ஃபேர் for the first time. It led to a greater loss for the US, men and material loss. Anti-war movement started in US. Anti-war movements. நாங்கள் வியட்நாம் சண்டைக்கெல்லாம் போக மாட்டோம், சண்டைக்கு இப்போ நேஷனல் கான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஆளுங்க சண்டை போடுறதுக்கு வாடான்னு கூப்பிட்டா போக மாட்டேன் உடனே இவனை வலுக்கட்டாயம் பண்ணுவாங்கல்ல. அதனால ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுப்பாங்க, GI இன்ஜெக்ஷன் போட்ட போதையில் அடிக்ட் ஆகிடும். அதை பெரிய ஆளுங்கள்லாம், முகமது அலி பெரிய பாக்ஸர், வா சண்டைக்கு, நான் வரமாட்டேன், இது வியட்நாமீஸ் அநியாயம் சண்டை நீங்கள் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார். இதெல்லாம் வந்து வியட்நாமிக் கிரைசிஸ். வியட்நாம் then important is the Afghan crisis. Afghan நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். Afghan crisis that led to end of the Cold War. மூணு கிரைசிஸ் போதும். சுவிஸ், பாலஸ்தீனியன், இது வியட்நாம், ஆப்கன். End of the Cold War. Yeah, Cold War came to an end. One major reason is disintegration of Soviet Union. Disintegration of the Soviet Union. Cold War held in different dimensions. Military dimension, NATO versus Warsaw Pact countries. Political dimension, communism versus capitalism.
Okay. Economic dimension, market economy of West and the socialist command economy of the East. In all the dimensions, the Cold War occurred. But he ended. What made the US and the Soviet Union to end the Cold War? Because of mutual deterrence. Adam mutual deterrence. Mutual deterrence, another. Because of hydrogen bomb tested by both. Hydrogen bomb, auto bomb, hydrogen bomb, nuclear age. அவன் போட்டான்னா நம்ம போட்டா அவன் போட்டுருவான். அதனால mutual deterrence. Second reason is emergence of UN. Emergence of UN and multilateralism. UN and the multilateralism. Multilateralism in the world. UN and the multilateralism in the world. Okay. Kudi வாழ்ந்தா நன்மை. Okay. Then they acknowledge the rise of European Union. நம்ம சண்டை போட்டுன்னு இருக்கோம். சூப்பர் பவர் சண்டை போட்டு பொருளாதார ரீதியா ரொம்ப சீரழிஞ்சோம். அந்த சமயத்துல யூரோப்பியன் யூனியன் நல்லா வாழ்ந்துச்சு. இவனுங்களை சண்டை போட விட்டு அவனுங்க வளர்ந்துட்டான். இத்தனைக்கும் ஸ்கிராச்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க. வேர்ல்டு வார்ல எல்லாம் அழிஞ்சாங்க. ஸ்கிராச்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு. யூரோ became a dominant currency in value than the US dollars. ஓகே. அப்புறம் இது முக்கியமான ரீசன் வந்து ரைஸ் ஆஃப் NAM. Because NAM restricted, இந்த ஸ்டாண்ட் முக்கியம் இன்டர்வியூல கூட, restricted the spread of Cold War. The spread of Cold War to the third world theaters. NAM restricted the spread of Cold War to the third world theaters. Okay. That marks the end of the Cold War. Okay. Then decolonialization. Decolonialization. What are the reasons for the decolonialization? What are the reasons? Reasons for the decolonialization. ஏன் இந்தியா விட்டு போனாங்க? நம்ம நேஷனலிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் ஏற்கனவே நல்லாதான், அதுக்கெல்லாம் மசிலாம். இந்தியா விட்டு போனாங்கன்னா அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியல. That means that is World War, the destructive effect of the World War that made Western nations not able to maintain colonies. That means World War destruction, World War destructions, World War destruction and decline, World War destruction and the decline, where the European nations were not able to manage themselves. Okay, how could they maintain a colony? How could maintain the colony? Then it was the rise of native nationalism. India, rise of native nationalism. Okay. Then fear of spread of communism. Okay. Then the effect, முக்கியமான இது வந்து அப்போ கூட சில தலைவருங்க வந்து யூரோப்பியன் தலைவருங்க வந்து காலனிஸை விட்டு கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் பல பேருக்கு இல்லை. அவங்க நாட்டில் கொஞ்ச நாள் தான் மேனேஜ் பண்ணிடலாம்.
Winston Churchill கொடுக்கவே மாட்டார். I will not be the prime minister for the fall of stone from the crown of England. இந்தியாவுக்கு கொடுக்கறது வந்து பிரிட்டிஷ் கிரீடத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கல் போனோன்றது பிரைம் மினிஸ்டர் நான் இருக்க மாட்டேன், இந்தியாவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன். ஓகே, கொடுக்க மாட்டேன். இருந்தாலும் ஏன் கொடுத்தா ஆகணும்ன்றதுக்கு அட்லாண்டிக் சார்ட்டர் of 1942 became a persuading one. US influence அதை சொல்லிட்டு தானே இவங்க யூஎஸ் உதவி வாங்கினாங்க. ஓகே, ஸோ யூஎஸ்க்கு கொடுத்த கமிட்மெண்ட், யூஎஸ் கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் இது போஸ்ட் வார் டீகலோனியலைசேஷன். தென் அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு யூஎன், the role of rise and growth of the UN established post-war decolonialization commission. UN established post-war decolonialization commission, appointed India as chairman, and expedited the decolonialization process. Okay, but decolonialization occurred in post-war decolonialization occurred in Africa, then East Asia, and in Asia and South Asia as the major power. The three powers of decolonialization, three colonial empires are British, then the British colonial empire, India, Egypt, Sri Lanka, and others. Then French colonial empire, Indochina, Mauritania, Guyana, Algeria. Okay, then the Dutch colonial empire, the Dutch colonial empire in Indonesia. Okay, Indonesia and other places. These are the three colonial empires. All these three nations were severely destroyed in the World War. In that, the decolonialization, patterns of decolonialization, regional patterns of the decolonialization. First one is the African decolonialization. African decolonialization was regionally diversified patterns. Regionally diversified patterns because different because of colonial partition of Africa. Regionally diversified. First, for example, in North Africa, it was a mixed pattern in North Africa. The mixed pattern, for example, in Egypt, the decolonialization of North Africa, Egypt, is associated with the oil politics of the Egypt. It was the officers movement under Abdul Nasser
effected the decolonialization from British. Egypt supported the Allied in the World War. And it was the oil stakes of Egypt enabled the Egypt to have the liberation through the constitutional negotiations. Then in Algeria, the French colony of Algeria, in which the Algerian decolonialization was held in the form of violent war of liberation, against the French, because Algeria was a permanent colony, permanent settlement. French peoples, exist 1 million French people in Algeria. They don't want to decolonialize. So it resulted in war of liberation, in which the French President de Gaulle regime liberated Algeria in 1960s. That led to the Algerian liberation. So it was the Egypt, Algeria, Morocco, where mostly the constitutional settlement mixed time. Whereas in Central Africa, it was abrupt decolonialization, especially of Belgium. மாதிரி ஒரு மோசமான நாடு அன்னத்தை கேட்டா எதுவுமே இல்லை. ஒரு ஆப்பிரிக்கன்ஸ் வந்து ரொம்ப அநியாயம் பண்ண நாடு எதுனா பெல்ஜியம் colonialization was the earliest one in Congo. அநியாயத்துக்கு அநியாயம் எது பண்ணாங்கன்னு ஹிஸ்டரியில கேட்டா நான் சொன்னேன் பெல்ஜியம் சர்ச். 2 பாதிரிங்க, லிவிங்ஸ்டன் அண்ட் ஸ்டான்லி, 2 பாதிரியாருங்க ரிவர் காங்கோ வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறேன்னு உள்ள போய் அவங்களுக்கு யூரோப்பியன் பொருள் எல்லாம் அந்த ட்ரைப்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், அந்த ட்ரைப்ஸ் இந்த பாதிரிங்களை வந்து தெய்வங்கன்ட்டு கூப்பிடுவானுங்க, காட்ஸ் கூப்பிடுவாங்க. வெள்ளை கலர்ல இருக்காங்க. அவரு இது பிடிச்சாருன்னா தட் காட் இஸ் ஸ்மோக்கிங் சம் ஃபயர், அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட போய் இதெல்லாம் பட்டு கர்த்தர் உங்களை காப்பாற்றுவார்ன்னு சொல்லிட்டு வெறும் அந்த பேப்பர்ல சிக்னேச்சர் வாங்கி அதெல்லாம் வந்து பெல்ஜியம் கிங்குக்கு மாற்றி ரப்பர் பயிரிட்டாங்க. ரப்பர் அங்க எக்கச்சக்கமா ரப்பர் எப்படி பயிரிட்டனா கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங். வாரமானா இவ்வளோ வரணும் ரப்பர், அப்படி வரலைன்னா அங்க இருக்கிற ஆளுங்க கையை வெட்டிடும். 1 ரப்பர் வரும் கூடையில, இல்ல கைங்க வரும் மலை உள்ள இருந்து, அந்த மாதிரி ரப்பர். தென் ஸ்லேவரி பெல்ஜியம், டச், இங்கிலீஷ் ஸ்லேவரி. அந்த லிவர்பூல் இருக்குல்ல, ஸ்லேவ் ட்ரேடர்ஸ், அந்த நகரமே ஸ்லேவ் ட்ரேடர்ஸ், ஸ்லேவரி. ரப்பருக்கு மவுஸ் குறைஞ்ச பிறகு வேற இதாச்சு. பெல்ஜியம் காலனிஸ் எக்ஸிஸ்டட் இன் காங்கோ, இன் ரவாண்டா, இன் புருண்டி, இதெல்லாம் பெல்ஜியம். வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சோன்னா அப்படியே தப்பன் போட்டு போனோம்னா இட் ரிசல்டட் இன் ethnic clashes in Belgium, in Congo, despite of mineral resources. அப்போ அங்க இருந்த ஒரு லீடர், ஒரு பிளாக் லீடர், the battle leader of Tutsi community, Patrice Lumbamba organized the Congo liberation, organized all the
ethnic communities and Congo liberation against the West, but he was executed by the CIA, because establishment of stable Congo may leads to obstacle for the mineral drain for the West. That is the Congo crisis. Patrice Lumumba, a leftist ideologist. In Central Africa, it was the liberation held in the form of the ethnic clashes. In the West Africa, or the Saharan Africa, in which it was in the form of constitutional negotiations, especially in the regions of Nigeria, Sudan, in which the constitutional negotiations occurred. Whereas in East Africa, it was the violent war of liberation. Violent war of liberation in East Africa. The violent war of liberation, especially in Kenya. In Kenya, it was Mau Mau movement of Kiyuki community, an indigenous community which organized the anti-colonial movement in Kenya. Then in Ghana, it was the war of liberations that occurred. Then in South Africa, it was in the region of Angola, Namibia. It was the war of liberation because of communist guerrillas. The communist guerrillas war of liberation occurred for the liberation. In South Africa, it was anti-apartheid struggle. In South Africa. Okay, why this regional patterns? Regional patterns was not only because of multi-colonial partition of Africa, but also of neo-colonialism in Africa. Neo-colonialism in Africa. Neo-colonialism, that means colonial powers attempted to control Africa, which resulted in a politics of spear of control, a politics of sphere of authority. Entire Africa divided into English sphere, French sphere, and all. Then the second reason was the Cold War politics. In Africa. Spread of Cold War politics in Africa. Okay, that led to different forms of decolonialization. What is the impact of colonialization? Impact of colonialization in Africa. The impact of colonialization in Africa. The nature of colonialization of Africa is having a historical impact of highly critical because of nature of drain. African drain out of India is economy. But Africa was drained. Human resources, natural resources, human resources, because the nature of drain in Africa
was due to the nature of slavery. That means human resources, mineral resources, human resources, and also cultural, also the cultural acculturation, also the cultural that resulted in Africa. The impact of Africa, impact of drain on India is poverty. Impact of Africa, impact of drain on Africa is peril, tuyaram, adakka mudiya tuyar, peril of Africa. Then the colonial exploitation of Africa was the destruction, Africa, of the destruction of primary institutions, destruction of the primary institutions of African society, destruction of the primary institutions, the society, primary institutions, that means belief, Abraham Cardinal, belief, family, belief, mode of basic production, survival. நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம்? அரிசி இல்லை கோதுமை. நம்ம குளிச்சா குத்தாலும் கும்பிட்டா பரமசம். இதெல்லாம் பேசிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். தப்பு பண்ணா வினை திருப்பி வரும். பேசிக் பிலீஃப் சிஸ்டம், கர்மா. ஓகே, நம்மளுடைய முதல் தெய்வங்கள் நம்ம குடும்பம், அப்பா அம்மா. இதெல்லாம் பேசிக் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, அதை அழிச்சிட்டாங்க. Destruction of the basic institutions in Africa that made Africa. No, when the basic institution is collapsed, it won't reflect in the secondary institutions. So politically, African politics was banana republics. அங்க இது எந்த டெமோக்ரஸி செட் ஆகாது. ஓகே, African economy became the story of hunger. India ஏன் தப்பிச்சதுன்னா, 190 years of colonial rule. India ஏன் தப்பிச்சது? Primary institutions strong are. Primary institutions. India accepted civil service. India accepted education, science and technology, but India strongly believed in worshipping Muniswaran, their clan deity. Okay, Karupan, their clan deity. Primary institutions were stronger in India. So it became a study of cultural assimilation, not acculturation. So Africa became the land of continuous hunger and all. Okay, this marks the decolonialization and the problem, the impact of colonialization on Asia. Asia la enna impact? India, Asia la enna impact? The type of drain is economic drain. The impact of colonialization on Asia, that is Asia, economic drain. So economic system affected. Economic system, that is forced commercialization of agriculture. Forced commercialization of agriculture resulted in poverty as a impact of colonialism. Okay, that is the decolonialization. இப்போ UN what is UN? UNO. UNO கேட்கலாம். United Nations Organization. What is United? It is an association, post-war association of nation states
the post-war International Association of Nation States or the post-war Association of Nation States to pursue peace, development, and decolonialization. To pursue peace, development, and decolonialization. That's the birth of UN. Okay. Then origin is Atlantic Charter. Atlantic Charter. Then San Francisco, Washington Conference. Washington Conference of 1946. That led to the establishment of UN. Organizational structure of UN. What is the organizational structure of UN? UN organizational structure. Secretary General, President Mari. Secretary General. Then the UN General Assembly. General Assembly. Then Security Council. UN Security Council. For the organizational of the UN. Okay. Achievements of UN. What's the achievements of the UN? Merits of the UN. Achievements or the merits of UN. Achievements of merits of UN. 3 level பார்க்கணும். One is disarmament. Disarmament. Peace and disarmament. Peace, disarmament, and decolonialization. Peace, disarmament, and decolonialization. Achievement of UN in the disarmament. UN enabled the disarmament in the form of treaties, UN treaties. UN treaties as the SALT, Strategic Arm Reduction Treaty, Comprehensive Test Ban Treaty, Comprehensive CBT, Comprehensive Test Ban Treaty, Comprehensive Test Ban Treaty. Then Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty. Then Prohibition of Nuclear Weapons in Space Treaty, where the important treaties, disarmament. Okay. Then peace, promotion of peace. Promotion of peace in the form of UN intervention. UN intervention in Korean crisis, Congo crisis, UN intervention. Then UN peacekeeping. UN peacekeeping in Congo, Korea, and other places, UN peacekeeping. Then UN mediations in Palestine, UN mediation in Palestine. Then UN green zones, relief zones, UN relief and rehabilitation, UN relief and the rehabilitation in Africa, So in regard to peace, the role of UN enabled to contain, to restrict the regional crisis, of not becoming international. UN able to restrict the regional crisis and not becoming international. Then in the role of development, UN, known for the UN assistance as the 12 UN programs, United Nations Environmental Program,
12 UN program, and the UN sister organizations, 18 sister organizations, WHO, FAO, WIPO, okay, and the sister organizations, role of UN in the case of development. Then UN established a global standards and strategies. Global standards and strategies. Mostly. Global standards and strategies as UN sustainable goals. UN sustainable goals as the strategies and standards. UNDP standards as UN indexes, international indexes, UN, that is the gender index, human gender index, human poverty index, and the assistance programs. Then UN as an advanced warning system. Advanced warning and resolving systems. Advanced warning and resolving system in regard to the human problems of climate change. Then pandemics. Then terrorism. Then pandemics, terrorism, then the narcotics, the problem of narcotics, and poverty, problem of poverty. Problem of the poverty. That is the role of the UN. Is a role of UN. Okay. Then what is the merit? The merit is UN restricted the recurrence of the World War. Restricted the recurrence of another World War. The recurrence of the another World War. Okay. Then UN role of UN was successful in the restriction of weapons of mass destruction. The weapons of mass destruction. That's the merit. Then UN able to assist the poor and the island nations. To how the global standards of human life. Then UN strengthened the multilateralism across the world. Okay. Then India's role, then demerits of the UN. What are the demerits of the UN? The issue of democratization of the UN. The democratization of the UN. That means equality in representation. For developing countries. And for new era. UN Security Council. That means UN Security Council reforms. That means necessity of places for India, Japan, Germany,
as the regional powers require. Then UN has got another demerit, no self-reliance for UN. No self-reliance. UN has to depend on US and Western powers for finance. UN has to depend on forces. There is no separate UN force. No self-reliance. Democratization and lack of self-reliance. Necessity of this. Then failure to implement the Korean resolution, which states that any resolution of the Security Council, any veto in the Security Council can overcome by extraordinary majority resolution in General Assembly. Can overcome by General Assembly. Any veto in the Security Council can overcome by General Assembly resolution with the extraordinary majority, because General Assembly represented by all the nations, but Security Council represented only by permanent 5, P5. That is failure to India's role with the UN. India is the chairman of Decolonialization Commission. Then role of peacekeeping. India assisted UN in the peacekeeping. Then role of rehabilitation in Africa and the other parts. Okay. Okay. Where South Africa. Apartheid regime in South Africa. Apartheid means a state policy of racial discrimination. State policy of racial discrimination through segregation and prohibition. Segregation and prohibition. That means prohibition of intermarriages, prohibition of intermarriages. Then segregation, that means segregating the settlements in the form of Bantustans, that means black enclaves. Then prohibition of racial mixture, racial interactions in public places. Then compulsory licenses to move across the nation, that is in passes. Licenses to move across the nations. These are all the aspects of apartheid. Apartheid norms established as Dr. Mullen, who represent Afrikaner Party of whites. That was the apartheid. In which anti-apartheid struggle in South Africa. Reason for the anti-apartheid struggle. Anti-apartheid struggle in South Africa was due to the advent of black intelligentsia, middle class, the black middle class intelligentsia, the educated black middle class intelligentsia. Intelligentsia as the two important leaders, Albert Luthuli, who authored Let My People Go,
and Steve Biko, who organized the self-respect movement of the blacks, Steve Biko. That is the influence. Then impact of Indian Satyagraha among the South African leadership. That was the two reasons in which the course of apartheid was the establishment of ANC and the Freedom Charter. ANC and the Freedom Charter, later led by Nelson Mandela. And it became a mass organized with the events as the Sharpeville massacre of 1965, in which at least 60 black peoples were killed by the police. Then Soweto boycott movement, in which the South African students who were able to organize bus boycott throughout the South Africa. South Africa. Then it was the murder of Steve Biko. Steve Biko resulted in 1976. The murder of Steve Biko in 1976 became the radical pace of the anti-apartheid struggle of the South Africa. The radical pace of the anti-apartheid struggle in South Africa, especially it was the reason for the South African anti-apartheid struggle was of the international mobilization, international support, especially of the countries like India. International support organized by the India and Commonwealth of the nations. It was the international sanctions on South Africa. International sanctions on the apartheid regime in South Africa affected and forced the South Africa in 1986. F.W. Clark regime of South Africa came out with the reforms. The reforms in the form of lift of prohibitions and the bans of the segregations and prohibitions on the color of races. Then the Constituent Assembly for the South Africa. And the third one is the elections, the new public elections of the South Africa, which resulted in advent of ANC with the Nelson Mandela as the president. ANC and Nelson Mandela as the president led to the liberation of the South Africa, from the apartheid regime of South Africa. Okay. Then NAM, non-aligned movement. Non-aligned movement is a movement of third world nations.
A movement of third world nations in which the future of the NAM, future, it is a movement, not an organization. Movement, not an organization. Okay. It is a movement, not an organization. Reason is the fear of Cold War. The real fear of Cold War. And the second one is to save the strategic autonomy of the third world countries. To save the strategic autonomy of the third world countries. It is the movement with certain objectives, the movement with certain norms, objectives and the norms, the movement with certain norms, with the mutual norms. That is, one is no military pact with any of the superpowers. No military pact with any of the superpowers. Okay. Second is the mutual cooperation. Mutual cooperation and assistance. Mutual cooperation and assistance in economy, education, and technology transfer, and the technology. Mutual cooperation in the economy, assistance, and the technology. That is the norm. Then the objective of the norm is based on the principles of Panchshale. Then the course of NAM. NAM evolved with the founder members in the Belgrade Summit. It was established in Belgrade Summit. In Belgrade Summit with the founder members, the founder leaders as Nehru, then Abdul Nasser of Egypt, then Marshal Tito of Yugoslavia, Marshal Tito of Yugoslavia, the founder member. It was the Belgrade Summit that was held in the NAM. What is the merits of the NAM? The merits of NAM. One is prohibited the spread of Cold War. NAM strengthened the multilateralism. Then second, the international solidarity, the third world solidarity in international organization, in the platforms of international organization. Third world solidarity in the platforms in the UN, especially in the UN and in the international organization. Then it prohibited the spread of Cold War. Prohibited the spread of Cold War in third world nations. Spread of Cold War in third world nations. Okay. Third world nations. Okay. Is NAM relevant now? Is NAM relevant now? Is NAM relevant now? Is there in a multipolar world, still security and the weaponization of trade routes are becoming a concern. Now is still relevant. Very good.
Is NAM is relevant because of the present geopolitical concerns. That is the concerns of big stick attitude of major powers, big stick attitude of major powers. Then need of solidarity of South nations, South nations in the international forums as WTO, UNEP, international forums, South nations, in which NAM is important. NAM is important to have a solidarity in the similar stand international to counter and NAM is a channel of global market and global supply chains, global value chains. India can have the new markets through the NAM, and NAM is a dependent platform. NAM is a dependent platform, to promote human values, because the members of the African countries where the human values on the human rights, in which the NAM is the most important channel to promote the human values and the international brotherhood. Okay. Okay. All of it. என்ன பார்த்தோம்? Cold War, decolonization. You know one now. Disintegration of society, அதெல்லாம் தேவை. Okay. Okay. All the best. இதை பெஸ்ட்டாக வச்சுட்டு அப்படியே படிமா, உனக்கு நல்ல டைம் இருக்கு, படிங்க. ஓகே. இது பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக வச்சு. நான் ஸ்லைட் போட்டேன், அதெல்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன். முக்கியமாக